All right, so let's discuss the things from 28 to 32, right? I think you all can hear me clearly, right? So if you got any interference, just let me know because I'm using a different connection today, right? So here we start. So the 28th one was saying find the total fee paid for each address. So it's regarding the group by statement, right? So they are asking find the total fee paid for each address. So in your database, the tables that I have given to you, fee is right over here at the student info table. And I'm asking the total fee for each address, right? So we have to see how many from Kottawa, how many from Homagama, and how many from, how much from Colombo, right? So here we go. Let's say select sum fee from student info table, and we have to group by address, right? So here we are going to execute the query. Yeah. So it's better we take the address as well, so it will reflect the things. But in the question, does it reflects? Yeah, since it is says for each address, so it's better you include the address as well, right? So if I say address, oh my god, some has deleted. Yes, right. Okay. So I say select address comma sum fee from student info group by address, right? So I'm executing it. Also, this is the output that you can see. So Kottavi 1500, Homagawa 2000, Colombo 4000, right? So that kind of an output is providing you. So you can see the column names that they are given to us, address and sum fee, right? So later we learn to use the column aliases, right? To the things, right? Okay, so do the corrections. I'll give you a minute. And if you got any questions, just ask me. Right. So the next one is the 29. Find the total number of hours spent by each student for sessions. So now sessions, the details about the sessions are in the very last table, right? So it has the student ID, the teacher ID, and the number of hours which is spent for a session. So in the question they are asking to find the total number of hours spent by each student for sessions, right? So that means by SID we have to take. So we can say select SID, comma, here we get some hours, right? And from teacher info, group by SID. Right. So let's execute this. I'm sorry. I have taken the wrong table, student teacher. Let's execute it. Here we go. And my details may be different from yours because I have added some extra things in my
tables, right? So anyway, it comes according to the SID, right? So like from S001 to S005, right? So you can see it like this. So do any corrections if you got anything wrong, right? If you got it correct, please mark it, right? And I'm open for any questions. Right, so let's move to the next question. 30th, it says find the total hours of teaching sessions taught by each teacher by TID. So it's the very same, something very similar to the 29th question, right? Earlier we took the number of hours with each and every student. So it reflects but like how many hours that a particular student has spent on a teaching session, right? So now we are going to describe, or we are going to illustrate how many hours that a teacher has spent on a particular, on her teaching sessions, right? So I'm going to, it's only a very small change that I have to do in this. I changed SID to TID. So it says select TID and some hours from student teacher, and I should group by TID, right? So let me execute this. There you go. So from first teacher to the fifth teacher, these are the number of hours, the total number of hours of a particular teacher that has been on to the teaching sessions. All right. So do the changes, people, if you have any. And now I'm moving to the question number 31st. It says find student ID of the student who was taught more than 10 hours. Find student ID of the students who was taught more than 10 hours. Now, that means you need to use a condition with an aggregate function. So this is the place where you have to use having statement, right? Because where does not eligible or like capable of giving a condition for an aggregate function, right? So let's do this. Let me refer the question again. Find student ID of the student who was taught more than 10 hours, right? So I'm going to choose SID and some hours from student teacher. I have to group by SID as well as I should have the having statement, having some hours larger than 10. Right, so here I'm going to execute this. Yeah, and I got 3 of my students. S001 got 15, S004 got 24 hours, S005 got 14 hours, right? Let's look at the student teacher table.
Yeah. So now, yeah. So I got T001, S001. Yeah, hold on. I think it's a little bit different from your table. So yours SID comes first and TID comes next. Right. 5, 3. You got 2 over here. Yeah, that is gone. Yeah, some differences are there, people. So according to your table, according to the table that I have given to you on the tute, the first student should be selected with 15 hours. The second student is not going to select because S002 over here has 3 hours and S002 over here has 6 hours, only 9. 003 got 2 over here, 003 got 7 over here, so still it's 9 and not any one of those. So according to your table, it's only S001 is going to select, but according to my details, my S001 is having 5 and 10, that means 15, and S002 is having 3 and nothing else. 003 is having 6 over here, 2 over here, 8, and nothing else. 005, 13. So anyway, it's going to choose S004. I got 21 over here and 3 over here as well. So I'm going to have those. So it's S001, S005, and S004. So was it the output we got? Yeah, S001, 4, and 5. So that is the way we are going to write a particular SQL query with a condition that is managed by the aggregate functions. Right, people, is it clear so far? Everyone? Right, okay. How about others? Right, all right. All right. So I'm moving to the next question. So the next question is 32nd. It says find TID and number of hours of the teachers who have taught more than 7 hours. And it says output table should have headings as identification and total hours. So those should be the table headers, identification and total hours. So identification, under the identification, you have the list of TIDs. Under the total hours, you have to take the number of hours which are going to be larger than 7 hours, right? So again, it's regarding the student teacher table. So I need to select the TID and some hours from student teacher table. I have to group it by TID, and this time my requirement is some hours should be larger than 7, right? Because the requirement is find the teachers TID and the sum of hours who has taught more than 7 hours, right? And this is not over. In now if I execute it like this, here comes the output. Yeah, so it's T001 is 8, T002 29, T005 21. Now the problem is the table headers. I have asked to set the table headers as this is as identification
This is has total hours. So that means instead of these names, I have to use something else. So that means the column aliases. So how we are going to use the column aliases is after saying the column name, you put a space and you are going to say what is the alias is going to be. So it is going to be identification. And for some hours, I'm going to use total hours. Since now, if I execute it like this, let's see what happens. It is not giving any output. It may give me an error, right? It says select TR identification something something. You have an error in SQL syntax. Yeah, it's not specifying me. Yeah, error is specifying like this. Near hours, there is an error near hours. Now, what is the error? Now, this is two words. You can't use two words. You can use two words as the alias, but those should be quoted. Otherwise, you are going to have an error. Right now, I can run my query without a problem. So I'm running this. Here we go. So I'm getting the answer. So this is the output. Identification T01, T02, T005. The total hours again like this, right? So yeah, yeah, Lalindi, yeah, Lalindi. If you underscore, you don't want the double quotes dual. Lalindi is asking whether we can have an underscore right over here. Yes. So I think this will work fine. Yeah, it works very fine. And on that case, you don't need double quotes too, because it's a continuing thing, right? Space එකකින් වෙන් වෙනවා නම් තමයි අපිට double quotes ඕන වෙන්නේ. Right? Okay. So we have came up to this point, and today we are going to go with the joins and the column aliases, right? Okay, now there is there should be a change in your note regarding these particular things, right? So I'll show you the things that you need to change. It's better you write it on the piece of paper and please paste it onto your tute, right? Don't keep it on the notebook. Otherwise, you won't see the connection when you are doing the revisioning part, right? So I'll show you what should change, and you should go like that, right? Okay, so hold on a minute. I need to open the Word document for this. Yeah, because it was the example that is there regarding the join is a little bit complex. That is why I changed the things. So you don't have like you have something to add. That is something that you can write, and there are some things that you can change, right? So let me tell you what are the places that you are going to change that. Yeah, so we discuss about the column aliases. That doesn't matter. And people, did I ask you to change this according to this manner in your tute? This happens in a different way. People, please go through and see.
Right, great, great. Okay, so today we are going to talk about the joins. So when we are talking about the joins, we can talk about the table aliases as well, right? So now joining means so far we have took the data from a one specific table, right? We haven't gone for the more than one table to choose things, right? So today we are going to learn how we are going to choose things from like using more than one particular table. Now for that, in the example, you got these two tables, which call the store information and the geography, right? So store information table, it's the normal table, the very we we know about this table. We have used it so far, and there is a new table called geography, which has two columns, which means the region name and the city, right? So store information table explaining about the or like illustrating about the stores and the sales and the dates that they have done, and geography table explains like which region that this particular store is belongs to, right? So they have uh, two stores which belongs to the east region, which indicates by the city, right? And they got two stores belongs to the west region, right? Now in case if I ask you this particular question, right? If I ask the question, I want to find the sales amount, the city, and the region name where the sales has gone above 500, right? I'll say it again. I need to choose the sales amount, city, and the region name where the sales has done above 500. So if I ask you the question, what should be the answer? Like manually, don't think about the SQL type. Manually, how you are going to say, what are the two records? What are the records that you are going to choose? Yeah, what should be the output? I'm asking you to choose sales, city, and region name. So those three, and I need only the things which sales which is greater than 1,500. Yeah, what should be the answer? What should be the output? ඔගොල්ලෝ manually තෝරන්න. නිකන් manually මට උත්තරේ කියන්න මෙන්න මේ වගේ ඕනේ කියලා. I need sales, city, and the region name of the like where the sales has happened larger than 500. Yes. Yeah, very good, Lalindi. Right. So it should be 700 East Batiklo. Right. So 700. Now I was asking these things where the sales is larger than 500. Right. So here sales are larger than 500. You can find it over here 1,500 and 700. So what you have done was you choose 1,500. First you select the things which is larger than 500, and you select the city, and you need to find the region, right? To find the region, you have to use this city column and should match it with the city column over here, right?
So that is how you are going to find the region name, right? So 1500, city is Colombo. So Colombo is belongs to the west region. So in your output, you will be having 1500, Colombo and west as the region. As the next one, so this 250 and 300 is ignored because we need the sales which is larger than 500. So 700, Batiklo, and Batiklo belongs to the east. So your output may have 700 Batiklo east, right? So I'll show you the output that you are going to get. This is the output that you are going to get. Sales, city and region name. So 1500 Colombo east, 700 Batiklo west. So what is the requirement? I ask you to choose the sales, city and the region name where the sales has happened above 500. Like, is the scenario is clear? කොහොමද ඔයගොල්ලෝ manually තෝරන්නේ කියන එක clearද? Yes, everyone? Is it clear with the way that you are going to choose manually? SQL තාම කතා කරේ නෑ අපි. Right? Manually තෝරගත්ත විදිය clear. Okay. Right. Now let's talk about the SQL part. Right? So yeah, now this is the place where you need to change your note, right? Like after these two tables, you may have this particular line, right? may point එක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ එකේ. ඊට පස්සේ තියෙන ටික වෙනස්. Right? So I need you to take a paper and first I need to write this. Right? So please copy this down, people. Please copy this down. Then I'm going to explain it. Right? මේක වෙනම කොලයක ලියලා ඔයගලන්ගේ note එකේ මේ පේලියට පස්සේ paste කරගන්න. මෙතනින් පස්සේ තියෙන ටික note එකේ disregard කරන්න. Right? මේ data insert into statement කියලා තරක් ඇති data core language කියලා ඔයගලන්ගේ එකේ නැහැ. Insert into statement කියලා තමයි පටන් ගන්නවා ඇති ඊළඟ පිටුවේ මට මතක විදිහට. Right? එතනට වෙනකම්ම තියෙන note එක disregard කරන්න. Disregard කරලා අපිට ওই ටික ලියා ගන්න ඕනේ අද. Right? So please start writing, people, and complete it as quickly as possible. Right? So starting from here, right into this. Let me know when you are done, people.
Yeah, Lalindi, there is a truncate statement in DDL as I remember, it's something related to the delete statement, data definition truncate. I'll go through that though. I've heard about the truncate, but it is not in our syllabus, right? I'll go through it and see though, right? As I remember, it is something regarding the deletion. I'll go through it and tell it to you though. Oh, page 10 එකේ මම truncate දාලා තියෙනවද? Hold on. Okay. Over here. This one. Yes. I'll go through it though. මේක syllabus එකේ කතා කරන්න කියලා නැහැ, but I'll go through it. I just put it මේක මම copy paste එකක් නේ දාලා තියෙන්නේ, so it should have been there. I'll go through and see though. I'll go through and see. Hold on everyone, I'll take the note to you. Yeah, here we go. From here to here. ටික දින මිට වැඩි වෙනස් ගන්න. ඔව් ටියුට් ඒ ටික කපලා අයින් කරන්න නිර්මාණයක මේව කරන්න යන්න එපා. සලකන්න යන්න එපා. Okay, one is done. How about others?
Yes, others, let me know once you are done. And let's be quick, people. Right, two are done. How about others? Three are done. Is there anyone still writing this? Right. Okay, so I'm going to move forward. Right. Now the story is like this, people. Now you know the requirement. We are going to choose the the sales amount, city, and the region where the sales has happened more than 500 rupees. Right. So earlier we saw when we are choosing the things, when we are choosing the relevant components from these two tables, anyway, we have to use these two tables. We can't have it from just one table, right? Region name එක ගන්න නිසා අපිට tables දෙකම use කරන්න ඕනේ. But how we are going to have this relationship in between these two tables? The relationship made using the city columns, right, in each table. This is the column which creates the relationship between these two tables. And remember, this can easily be done with the help of primary and foreign keys. Now, actually here the city is working as a foreign key, right? But it's not actually a foreign key that we can take, because if this is going to be a foreign key, there should this should be a primary key on this in this table, but it's not a primary key. We can see there are duplicate values. But just to illustrate, we should have this common column, and in most of the cases it's going to be the primary key and the foreign key which help us to have this relationship, right? And that is a thing that you have to keep that in your mind. You are going to select things from two tables, and you are going to have a common key or a common column to have the relationship between these two tables. So when you are writing the particular query, first you have to say, select what are the things that you need. And when you are writing that, look at this. I have said sales, comma, and here I have said store underscore information dot city, and then put a comma and the region name. Now, sales and region name written in a one particular manner, and city is written with a table reference. Store information is a table name. And why did I do such thing? It is because you can see there is only one column which names as sales. Sales කියලා තියෙන එක column එකයි. Right? මේ tables දෙකෙන්ම ගත්තම මොකද මේ table දෙකෙන් අපි තෝරන්නේ. So it's only one column which has the name as sales, as well as there is only one column which has the name as region name. Sales කියලා එක column එකයි තියෙන්නේ, region name කියලා එක column එකයි තියෙන්නේ. But if you consider about the city, you have the city in store information as well as in the geography. So when you are saying SQL to select sales, just think about, like, if you have not mentioned this store information thing,
If you just say sales, city, and region name, what will happen? SQL will face a problem. Right, the mama ඕගලන්ට කිව්වොත් මේ tables දෙක දීලා කිව්වොත් තෝරන්න කියලා sale එකයි region name එකයි city column එකයි තෝරන්න කිව්වම, so you can clearly take sales, you can clearly take region name, and when you are choosing the city there will be a problem. Then you will ask, there are two columns which has the name of city in two tables, which column that you need to select, right? So the same question comes with the SQL. So what you have to learn is, if you are referring to more than one particular table and those tables contain columns in similar names, you must specify which column in which table that you are going to choose. You don't need to choose both the columns. You only need to choose one particular column because all the columns are having the same data, same kind of data, right? So you have to say what is the column, what is the specific column which you are going to choose. So that is why in the query, it is saying take store information tables city. This is how we are going to write it, store information dot city. Are you getting this? Select එකේ අය එහෙම ලිව්වේ කියන එක තේරුණාද? සර් අපිට ඩිස්ක්‍රිප් කරන්න. නිර්මාණ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. සිලෙක්ට් කරන්න කියලා තියෙන එක තියෙන දේවල් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් එකට ඔයාට පෙන්වන්න කියලා තියෙන්නේ ඔයාගේ ක්වෙස්චන් එකේ කියලා තියෙන්නේ අරගන්න කියලා ඔගොල්ලෝ ලියාගත්ත එකේ තියෙනවා නේද? Get the sales amount, city and the region. ඒක තමයි තෝරගන්න තියෙන්නේ. කන්ඩිෂන් එක වෙන්නේ sales එක 500 වලට වඩා වැඩි. එතකොට මේ ඔයාට අරගන්න කියලා තියෙන ටිකනේ select එකේ ලියවෙන්නේ. ඒතර select එකේ ලියවෙන්න ඕනේ sales column එක ලියවෙන්න ඕනේ. city column එක ලියවෙන්න ඕනේ. region name කියන column එක ලියවෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ tables දෙක ගත්තම city කියන column එක මේ tables දෙකේම තියෙනවා. එතකොට අපි ස්පෙસિෆිකලි කියන්න ඕනේ මොන ටේබල් එකේ city එකද ගන්න කියන එක. දැන් sales ගන්න කිව්වම අපිට මේ tables දෙකෙන්ම එක තැනක තමයි sales තියෙන්නේ. region name ගන්න කිව්වම එක තැනක තමයි region name තියෙන්නේ. හැබැයි city ගන්න කිව්වම තැන් දෙකක city තියෙනවා. right? Daddy, do you want to play with me? Catch it. No. right? එතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා නිර්මාණ මොන city එකද අපි තෝරගන්න කියන එක. ඒක නිසා ඔයාට කැමති city එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඔයා එතනදී කියන්න ඕනේ මොන table එකේ city එකද තෝරගන්නේ කියලා. Clear ද? Clear sir. Right. Okay, then in the from statement you are going to say what are the tables that you are referring to. Right, so here we are clearly referring to two tables, which is geography and store information. And look at this. This is the obvious condition. අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතු condition එකක් මේක joins පාවිච්චි කරනකොට. Right? අපි joins කියලා ඒ කියන්නේ table එකකට වඩා වැඩි ගාණක් refer කරනවා නම් කෝර එකක් ලියන්න. It is a must to say what are the common fields that they are referring to. Right? So here it is saying geography's city column must be equals to store information's city column. එතනින් තමයි යා relationship එක හදාගන්නේ. Right? Then you can use the and clause if you got any condition to say. Here in our question we got another condition which says the sales value must be larger than 500. So I have said sales larger than 500. Right?
So specific condition එකක් නොතිබුණා when you are dealing with a join, this is a must. එතකොට අපි join එකක් ලියනකොට where condition එක must, right? Otherwise we won't be getting a correct output. හරි තේරුණාද ළමයි? Right, how about others? Okay, right, now at the bottom like as the next query I have written the same query මෙතන එකම query එක ලියලා තියෙන්නේ. But I have used this with table references in all the with all the column names, right? Now එකනේ මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන standard විදිහ. අපි join එකක් ලියනකොට එකනේ standard කියලා කියන්නත් බෑ, like most descriptive manner, right? Tables එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න නිසා කොහෙන්ද column එක අරගන්නේ කියන එක reference දෙනවා column එකක් පාවිච්චි කරන හැම තැනකම, right? So you can write it like this, there is no problem, and still you can write it on this manner as well, right? So this specifies we are using store information tables dot sales and store information tables dot city and geography tables dot region name. And we have said geography and store information where the geography.city equals store information.city and store information tables sales larger than 500. Right? So there is nothing different other than the table reference. The මොන table එකෙන්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියන එකයි මෙතන specify කරලා තියෙන්නේ. Right? Okay, people, write the second one down. Right? මේගොල්ලන්ගේ මේ රතු පාටි ඉරිවැදිලා තියෙන නිසා මම ඒවා ignore කරන්නම්. Otherwise you can't see those things. Right, okay, so copy down the second query as well. ඒතර column names අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනද? Column names, column name නැතුව ලියන්න පුළුවන්. column names නෙවෙයි, table names. මෙතන අපි පාවිච්චි කරේ table එකේ නමනේ නිර්මාණ. ඔස්ස ඒක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ කියන්නේ common කියන්නේ unique ඒවට, right? ඒ කියන්නේ repeat නොවන ඒවට එක column එකයි නම් තියෙන්නේ. මේ උඩ ලියපු විදිහට ලියන්න පුළුවන්, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.
So ඒ දෙකම ලියා ගන්න ඕනේ. මේක ලිව්ව නේද? නිර්මාණ. ඔය කලින් මේ කලින් ලියපු එක. හරි සර් යට එකනේ. යට එක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. Right, one is done. How about others? සර් මෙතන ෆුල් ස්ටොප් එකලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් දෙකක් වෙන් වෙද්දි. Full stop එක කියලා කිව්වේ මේ නිර්මාණ. එන සිලෙක්ට් කියන එක ගත්තම store information dot එක තියන්න ඕනේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒ dot එකෙන් තමයි reference එක දෙන්නේ. Are we done, people? Right, okay. Is there anyone still writing this? Right. So now I'm going to introduce you the aliases, the table aliases. We know about the column aliases already, right? Column aliases means an alias for a column. Column එක වෙනුවෙන් ලියන තවත් නමක්. Then table aliases ඕගලන්ට වැදගත් කියලා හිතෙන තැන තමයි මෙන්න මේ වගේ කෝර එකක් අපිට ලියන්න උනා. You can see like the name, the store underscore information is written in many different places. මෙතන නම් අපිට අනිවාර්යෙන් ලියන්න වෙනවා to define the tables, but in other places we have repeat this store information as well as geography. Right here
and store information here, and again store information here, right? So when you need to do the reference from a table, you have to repeat the table name in each and every place, right? That we have experienced from this query. So like it is very teasing to repeat something this lengthy, as well as it will like make your query a very lengthy one. So table aliases are come to play to reduce this lengthiness of the SQL, right? So this is the way that we are going to use the table aliases. Look at what I have done over here. So I have written the same query in the previous page. Make it an okolo make a පොතේ ලියාගෙන තියෙනවනේ. ඒකත් එක්ක compare කර බලන්න. Right? So I have written something like select s.sales, comma s.city and g.region name. Right? So earlier this was store underscore information dot sales. This was store underscore information dot city. This was geography dot region name. And in the from statement, I have said geography space, this is a must, capital G I have used, and store information space, capital S I have used, right? So this is the place, or this is the clause that I introduce my table aliases. So G is the alias for geography. Store information is the alias, like S is the alias for store information. And there is no rule that you have to use the first letter of a table as the alias. You can use X, Y, A1, B1, whatever the name you want as the alias, right? So, and again, there is a specialty. Even though we are introducing the aliases in this clause, we can use those aliases at the select statement as well as in anywhere we want, right? So this is the place that you are illustrating or like introducing the aliases. In other places, you can use those aliases instead of the table name, right? So here I have used g.city and s.city to indicate geography.city and store underscore information.city. Here I have used s.sale to indicate store information.sales. People, did you got the concept about the table aliases? aliases අපිට දෙනවා නේද දාන්න ඕනේ. නෑ අපිට aliases දෙන්නත් පුළුවන් නිර්මාණ නොදීනත් පුළුවන්. අපිට ඒතර කැමති නමක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් alias එක විදිහට. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒක අපේ කැමැත්ත විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකම දේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ from එකේ දෙන alias එක ඒ විදිහටම අනිත් තැන්වල පාවිච්චි වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එච්චර. Yeah, everyone, I need the confirmation. Is that clear? Right. Okay, brilliant. ඒක region name කියන මේකට මේ ගන්න නැද්ද table එක ගන්න නැද්ද? Region name එකට region name කියලා column එක තිබ්බනේ. ඔව්. ඒකට alias එකක් නැද්ද? region name කියන column එකට alias එකක් දීලා නැහැ නිර්මාණ මෙතන අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ table reference එකට තියෙන table alias එකනේ නිර්මාණ. මෙතනදී අපි column වලට aliases පාවිච්චි කරලා නැහැ නිර්මාණ මෙතන. අපි මේ උඩ ලිව්වනේ
මේ store information dot sales කියලා. ඒක අපි මෙතන ලියලා තියෙනවා s dot sales කියලා. එතකොට අර store information කියන වචනේ වෙනුවට අපි s එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හරි සර් හරි. ඒ ටේබල් එකට නේ සර් එලිස් කරලා ඔව් තියෙන අපි. table name එක වෙනුවට පාවිච්චි කරලා තියෙන අකුර තමයි මේ. ඒකට තමයි අපි table alias කියලා කියන්නේ. හරි. Right. So in the second method, I have illustrated the first query with table aliases. එතකොට අර repeat මම කියවනේ unique fields වලට table reference එක ලියන්න ඕනේ නැහැ කියලා. So we can say select sales. Here for store information city, I have used s dot city and region name, comma region name, geography G, store information S, and here I have used g dot city equals s dot city, and here I have said sales larger than 500. Right, so the same, the very first query, I have given it as the second method. Right, okay, so people, please copy this down. Okay, one is done. How about others?
Right, 2 are done. How about others? Right, so you have to copy these things as well, people. And the output. Today we got some writings. I think this is the first time that you are writing a note. So please. Right, okay, one is done. How about others?
Right, okay, 2 are done. How about others? Right, is there anyone still writing this? All right. So let's do some exercises, right? Here we go. So now you can do, starting from 33rd, you can go until the 39th. No, 38th. We did the 39th. All right, you know the drill. Do it and send it to me. All right, so 5:58 is the time. I'll start coding the things by, yeah, 10 minutes by 6:10. සර් මෙතනදී මේ ලීසස් ගන්න කියලා කොහොක්වත් කියලා නැහැ නේද අපි? නෑ එලිසිස් ගන්න කියලා කොහොමවත් කියලා නෑ. රයිට් මේක ඔයගලන්ට ටේබල් නේම්ස් උත් අපි පාවිච්චි හිතමු කරන්නත් පුළුවන් නැතුව ටේබල් කරන්නත් පුළුවන්. නේම්ස් උත් ඕන් ඔව් අවශ්‍ය නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් නැතුව කරන්න පුළුවන්. no problem.
දිල්සර 33rd question එකේ ව්‍යා එකක් use කරන්න වෙනවා. දිල්සර දැන් මෙතන ව්‍යා එකක් අනිවාර්යෙන් use කරන්න වෙනවා මේ ටිකේ. මොකද දැන් මේ හැම එකකම අපිට ඕන වෙන්නේ tables දෙකක් connect කරගන්න. දැන් මෙතන අහන්නේ find the class name where someone is studying. class එකේ නම, class එකේ ID එක නෙවෙයි. class එකේ නම තියෙන්නේ class table එකේ. someone ඉන්නේ ස්ටඩන්ට් ටේබල් එක. එතකොට ජොයින් එකක් යනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට වෑ ක්ලෝස් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. කොමන් ඒ කියන්නේ දෙන්නගෙම ගාවම තියෙන කොමන් ෆීල්ඩ් එක තෝරගන්න. Right, Lalindi, I got your answers. Let me see. Right, okay, right, okay. Mm-hmm. 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 Yes. Yes. දුව SID equals S001 කියනවට වඩා හොඳ දේ S name equals සමන් කියලා දෙන එක. මොකද question එකේ දීලා තියෙන්නේ පුතේ සමන් මේ සමන්ගේ class එක හොයන්න කියලානේ. right? එතකොට ඔයා S001 ගත්තොත් ඔයා ඒක pre-assume කරා වෙනවා. right? ඒ කියන්නේ ඔයා සමන්ගේ ID එක හොයලා දාලානේ තියෙන්නේ. ඔයාට පේන්නේ නැත්නම් table structure එක, it's better you go with S name equals summon. Right? Good. Keep it up. සර් 33 ව්‍යා එකට ගන්න වෙන්නේ sname.summon equals C අර සර් class table එකේ තියෙන එක නේද? නිර්වාණ ආයි කියන්න. අර මේ සර් මේ ව්‍යා එකට ගන්න වෙන්නේ Okay. sname.summon කියන එක equals S name dot summon කියලා ගන්න බෑ පුතේ අපිට. S tables දෙකක් තියෙනවනේ අපිට. S name equals summon කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට class එකේ එක ගන්න කොහොමද අපි? class එකත් හොයන්න කියලා තියෙනවනේ. ඔව් නෑ හොයන් මෙතන ඔයාලට කියන්නේ find the class name නේ. class එකේ නම හොයාගන්න කියලානේ. සමන් ඉන්න class එකේ නම හොයන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට එයාගේ නමයි with name and SID. එතකොට ඔයාලට එන්න ඕනේ class name එක නැත්නම් student name SID class name. ඒ තුන් දෙනා කැමති පිළිවෙලකට ගත්තට කමක් නැහැ. එතකොට select කරන්න ඕනේ SID එකයි S name එකයි C name එකයි. right? ඊට පස්සේ from එකේ කියන්න ඕනේ මොන table වලින්ද, where එකේ කියන්න ඕනේ කොහොමද table දෙකේ connection එක හැදෙන්නේ. ඊට අමතරව කියන්න ඕනේ ව්‍යා එක පොඩ්ඩක් මේව ගන්න පුළුවන්ද? මට ඒක ව්‍යා එක තමයි අවුල තියෙන්නේ. ඔව් ඒක තමයි where එකේ ඔයා කියන්න ඕනේ කොහොමද table දෙකේ connection එක හැදෙන්නේ. දැන් මොන table දෙකද ඔයා තෝරගන්නේ? මේ දේවල් ටික තෝරගන්න මොන table දෙකද තෝරගන්නේ? asking for student class එකයි student එකයි. හරි. class එකයි student එකයි සම්බන්ධ වෙන්නේ මොන column එකෙන්ද? එතන relationship C class ID class ID CID එකෙන්. ඔව්. එතකොට ඔයාගේ where clause එකේ අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ studentinfo.cid එක සමාන වෙනවා classinfo.cid එකට කියන එක. හරි.
ඊට පස්සේ and එක දාලා ඊට අමතරව කියනවනේ අනිත් කන්ඩිෂන් එක. අනිත් කන්ඩිෂන් එක මොකද්ද? ළමයාගේ නම සමන් වෙන්න ඕනේ. right? එතකොට ඒක අපිට දෙන්න පුළුවන් s name equal සමන් කියලා. ඒක ගන්න ඇන්ඩ් එකද? ක්ලියර් නෑ නිර්මාණ? ඒක s name equal සමන් කියලා ගන්න ඇන්ඩ් එකද නෑනේ. ඔව් and ඒ කියන්නේ where එකේ එක කන්ඩිෂන් එකක් වෙන්නේ columns දෙක සමාන කරන එකනේ. common column එක ගැන කියන එකනේ. ඔව්. ඊට පස්සේ and කියලා දාලා තමයි ඊළඟ clause එක අපි ලියන්න ඕනේ. ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක ලියන්න ඕනේ. ඒතර and s name equals සමන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කොන්දේසි ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒ කොන්දේසි ටික ඔයා වෙන් කරන්නේ and වලින් හරි o වලින් හරි ගැලපෙන විදිහට. දැන් ඔතන අපිට and එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද ඔය conditions දෙකම අපිට ඕකේ වෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? දැන් ඔයාට නිකන් බෝඩ් මේ tables ටික දීලා තෝරන්න කිව්වොත් ඔයා කොහොමද තෝරන්නේ? සමන්ගේ නම ඔයා ක්ලාස් හොයන්න කියලා තියෙන්නේ සමන් ඉන්න ක්ලාස් එකේ නම. එහෙනම් ඔයා කරන්නේ සමන් කියන එක්කෙනාගේ SID එක තෝරගෙන සමන් කියන එක්කෙනාගේ CID එක හොයාගෙන ඒ CID එකට මේ CID එක මැච් කරලා අපි කියනවා maths ක්ලාස් එකේ තමයි සමන් ඉන්නේ කියලා. ඕකනේ සරලව කරන්නේ. එතකොට ඔයා ගත්ත එක කන්ඩිෂන් එකක් තමයි ළමයාගේ නම සමන් වීම. ඒක නෝ සමන් තේරුනේ. අනිත් කන්ඩිෂන් එක තමයි මේ CID එක මේ CID එකට ගැලපීම. right? එතකොට ඔයාගේ output එකේ C name එක විතරක් නෙවෙයි මං ඉල්ලලා තියෙනවා SID එකයි S name එකයි. එතකොට අර select එකේ C name එකයි SID එකයි S name එකයි දෙන්න ඕනේ from student info, class info where student info CID equals class info CID and S name කියලා විතරක් ගන්න පුළුවන්. student info S name equals සමන්. සමන් ඒක වන්නකො පොඩ්ඩක්. මම ඒවසලිය. මට තේරුණා. right okay right okay. ඉන්න බලන්න. right කො බලමු. පළවෙනි දේ ඔයා class name කියලා ලියපු එක මේ නිර්මාණ class name කියලා field එකක් නැහැනේ. තියෙන්නේ C name කියලා field එකක්. right? the class name කියලා දෙන්න බෑ. ඔයා C name කියලා දෙන්න ඕනේ. C name, S name, SID ටික හරි from student_info class _info හරි. where class info CID equals info.cid ඔගේ අනිත් පැත්තේ student_info.cid නේ දෙන්නේ මට ඒක පේන්නේ නැහැ මෙතන and ඔව් සර් CID කියලා. and S name මේ S අකුරයි name එකයි අතර ඉඩ තියන්න එපා. S name වල ඉඩ තියලා නැහැ මං. ඒ මොනවත් වරදිනවා. right? S name equal සමන්. හරි. ඒතර සමන් කියන වචනේ දෙපැත්තට single quotes වැටෙන්න ඕනේ. right? ඒක text එකක් නේ. හරි. දැන් ඔයාලා තියෙන විදිහ හරි. අර class name එක C name කරලා වෙනස් කරගන්න S name එක එක ළඟ ලියන්න සමන් කියන එක දෙපැත්තට single quotes දාන්න. දිල්සාර ඔව් ඔයා කියන එක හරි. right? හරි. ලලින්දි එවල තිබ්බා ඉන්න බලන්න. okay right okay. ඔව් ආර්ට් කියන එක දුව සිංගල් කෝට්ස් ඇතුලේ එන්න ඕනේ. ලලින්දි ඒක හදාගන්න අනිත් ටික ඕකේ. hold on. ලලින්දි අර common field එකේ equal කරන එක දුව මිස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේකෙට class info එකයි teacher info එකේ අතර සම්බන්ධ කියන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ where C name equals art කියන එක හරි. ඒකට single quotes දාගන්න දෙපැත්තට and කියලා ඔයා කියන්න ඕනේ common fields දෙක මොකක්ද කියලා දුව.
right? Same goes with the 35th, right? 35th එකෙත් ඒකම settle වෙන්න ඕනේ. right? ජිනානි එවල තිබ්බ කො බලමු. yes, right, okay, yes, yes, hari Jinani, very good, correct. Go for the next one though. Go for the next one. All right, people. So you keep writing. I'll stay in until you people sending me the answers. Right. Others, please send me the answers. Then me nokoda tun denek kevara tiyena. Like there are 6 in the room, 7 in the room. Right. Others, please send me the answers. සර් 34 වෙනි එක end එක ගන්න කොහොමද? 34 වෙනි එකේ අපිට අහලා තියෙන්නේ in the 34th, hold on, I'll go to the question. 34th, it says find the teacher education qualification of art class with her name. So you have to find teacher educational qualifications with her name. Art class එකේ කියන art class එකේ teacher ගේ educational qualifications ඕනේ teacher ගේ නමත් එක්ක. So where's the educational qualifications? They are in the teaching info table. A teacher name is also in the teaching info table. And art class, where it resides. Art class කියන එක තියෙන මෙතන. class info. class info එක. එතකොට common field එක මොකක්ද වෙන්නේ? TID. TID. Right. So ඒක තමයි common condition එක වෙන්නේ. Lalindi, are you getting this? And the next condition is class name should be art. එතකොට ඔයාගේ output එක එන්න ඕනේ select t name and eduq. That's all. එතකොට මේ එක table එකකින් තමයි මේ දෙන්නව select වෙන්නේ. but මේ දෙන්නව select කරගන්න අපි මේ tables දෙකම පාවිච්චි කරනවා. මොකද අපිට ඕනේ art class එකේ teacher ගේ නම teacher ගේ qualifications. art class එකේ ඉන්න teacher කවුද කියලා හොයාගන්නේ class info එකේ art එකට අදාළ TID බලනවා. T003. So T003 means Neela and her education qualification is diploma. So Neela diploma is going to be your final answer, but to get that you refer both the tables. අපි කොහොමද කියන්නේ නීලා එහෙම කියලා ලියන්න ඕනේ නෑනේ. and එකටද? අර and එකයි තියෙන අනිත් තුනම අනිත් තුනම ලියලා තියෙන්නේ and එක තමයි. කොහොමද නිර්මාණ and එක හොයාගන්න විදිය හිතන්න. and එක හොයාගන්නේ question එකේ කියලා තියෙන එකමයි. question එක ඔයාලට දීලා තියෙන details මොනවද? art class එක කියලා තියෙනව නේද? ඔව් සර්. නේ එතකොට හොයාගන්න ඕනේ teacher ගේ නම සහ educational qualification එක class එක art වෙන. එතකොට ඔයාගේ condition එක තමයි class එක art වෙන කියන එක. right? එතකොට art කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ ඔකට? art කියන්නේ මොකද්ද? info එක. C name.
art කියන්නේ c name එක නේද? එහෙනම් වගේ අනිත් condition එක වෙන්න ඕනේ c name equals art වෙන්න ඕනේ. ඒ සර් ව්‍යායකට නේද මං සර් ව්‍යායකට ලිව්වේ class info.tid equals teachinfo.tid කියලා. හරි ඊට පස්සේ and එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ තව condition එකක් දෙන්න ඕනුනාමනේ. ඔව් සර්. එතකොට ආට ව්‍යායක ලියලා condition එකක් ලියත හැකි. ඊට පස්සේ and එක ලියලා තව condition එකක් ලියත හැකි. හරි. හරි. එහෙම නැතුව එතකොට c name equals art කියලා ලිව්වොත් ඇද්ද? හරි. ඔව්. එතන art කියන එක දෙන්න ඕනේ single quotes දෙකක් ඇතුලේ. මොකද එයා text එකක් නිසා. Lalindi, I'm getting the other answers. Let me see. Right. Okay. Yes. Yes. 34th is correct now. 35th is correct as well. And 36th. Right. Okay. Hold on. I need to refer the 36th one. Yes. Yes. That is correct. That is correct. නිර්මාණ බලමු මට උත්තරය ආවකෝ බලමු දිල් සරේ වල තියෙනවා ඊට කලින් ඉන්න මම දිල් සරේ එක බලන්න දිල් සරේ let me see all right okay all right yes Dil sir the only place you need to make it correct is the single quotes beside the saman ගේ දෙපැත්තට single quotes දාන්න එතන විතරයි හදාගන්න තියෙන්නේ same happens with the 34th art කියලා කියන්නේ value එකක් නේ data එකක් නේ ඒතර data එක දෙපැත්තට single quotes දාන්න ඕනේ ඒක text එකෙන් තියෙන නිසා ඉලක්කම් තියෙනකොට විතරයි single quotes පාවිච්චි කරන්න බැරි right Dil sir the other things are correct well done nirmana ko balamu right okay t names right okay hari right okay right hari hondai go for the next one yeah kushani dua how about you and minidi dua how about you two
Okay, I receive another one. Hari, Nirmana tawa ekak ආවක බලමු. ඇයි එතන ඇඩ්‍රස් ගත්තේ නිර්මාණ ඇඩ්‍රස් එක වුමනා වෙන්නේ නෑනේ 30 36th ප්‍රශ්නය දීලා තියෙන්නේ. find the name of the students in maths class සර් 36 sorry 35 find the address of the students who are in the commerce class with SID hari select එකේ hari මං අහන්නේ මේ and clause එකේ මේ අනිත් එක ඔයා මේ ඉරි ගහන්න එපා පුතේ මට ඒක දැනුයි නෝටිස් උනේ select එකට පස්සේ ඉරක් ගහලා තියෙනව නේද ඔයා මොකද සර්? මේ ඔයා ලියනකොට ආන්සර් ඩැෂ් දාන්න එපාද ඒක? එපා ඒක පැහැදිලිවම syntax errors අපි දැන් මම මේක ලියනකොට ඉරි ගහන්නේ නැහැනේ ඔයා ඉරි ගහනවා කියන්නේ මෙන්න මේ ඩෑෂ් එකක් තිබ්බහම සමානයි ඒක වැරදි පැහැදිලිවම right ඒකයි ඔයා මේ and clause එකේ address equals commerce කියලා ගන්න බැහැනේ ඒකට මොකද? commerce වෙන්නේ මොකද්ද සබ්ජෙක්ට් එකනේ. ඒ කියන්නේ නෑ CNM එක. tables ටික බලන්න හරියට commerce කියලා තියෙන්නේ කොතනද සර් සීන් ක්ලාස් ඉන්ෆෝ එකනේ. ඔව් class info එකේ cname එකටනේ එතකොට address equal ඔව්. commerce කියලා දැම්මොත් මේ query එක වරදිනවා එන්න ඕනේ cname equals commerce හරි සර්. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ commerce ඔයා refer කරගන්නේ cname කියන column එකෙන්නේ. එතකොට cname එක තමයි සමාන වෙන්න ඕනේ commerce ට. තේරුණාද? ඔව් සර්. right හරි අනිත් ටික okay අනිත් ටික perfect කට්ටිය එක පාට අඩු වෙලානේ මොකද ඒ? පව කට්ටයක්ව තුනක් දන්නේ. නියමයි. ඔගොල්ලෝ මට කරලා එවන්නකෝ. Right, Lalindi, I received your answer. Let me see. All right, 37th, hold on. Why that much of selections are there? 37th, find the SID, name and DOB of students who are in class of Kumarasa. Lalindi Dua, so SID, S name, DOB. Yeah, Lalindi Dua, your selection is like SID, S name, DOB is enough Dua. Why do you want studentinfo.cid, classinfo.cid, classinfo.tid? You don't need those things Dua. It is just asking to find SID, name and DOB විතරයිනේ Dua ගන්න ඕනේ. So you can have only SID, S name and DOB. That is enough for the select statement. You don't need the other things. Though, why, like at the first place, why were you having those things? What was in your mind? ඒක දාන්න ඕනේ කියලා හිතුනේ ඇයි? Others are perfect. Other things are perfect. It's only the select statement that you went wrong.
Lalindi? Right, okay, right, okay. Right. So be careful. අපි select එකේ එන්නේ එළියට ඕනේ කියන ටික විතරයි දුව. ඒතර අනිත් ඒවා කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. Right? Okay, great. අනිත් ටික හරි. අනිත් ටික හරියටම හරි එක හොඳට ටැකල් කරගෙන තියෙනවා. නිර්මාණ කො බලමු. හරි. දැන් මේ 36 නේද? Right, okay. හරි name C name එක ඕන් නැහැ එතනට නිර්මාණ find the names of the students කියලා විතරනේ තියෙන්නේ in maths class right ඒතර C name දුන්නොත් හැම එකනට maths කියලා වැටෙනවා දාන එකේ වැරද්දක් නැහැ නමුත් අර ඉල්ලලා තියෙන්නේ name of the students විතරයි right okay මම පහළට ගත්තනේ class ID කියන එක මොකද පුතේ student info class info අර ඒතකොට සර් from කියන එකට student info class info කියන එකක් ගත්තා එතකොටත් වැරදිද නෑ අපි සිලෙක්ට් එකේ ලියන්නේ නිර්මාණ අපිට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්න ඕන එක. අපිට ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන්න ඕනේ S names ටිකනේ. මේගොල්ලෝ ඉල්ල තියෙන ස්ටුඩන්ට් name නේ. name of the students නේ. එතකොට select S name විතරක් තිබ්බම ඇති. හැබැයි ඔයාට maths class එකේ S name තෝරන්න ඔයාට student info එකයි class info එකයි දෙකම ඕන වෙනවා. එතකොට from එකේ දෙකම ලියන්න ඕන. නැත්තම් ඔයාට හරියට output එක එන්නේ නැහැනේ. තේරුණාද? right where clause එක හරියට හරි right හරියට හරි අර C name එක දාගන්න ඕනේ නැහැ right C name එක දැම්මොත් වෙන්නේ maths class එකේ ඉන්න හැමෝටම දකුණු අත පැත්තෙන් maths කියලා වැටෙනවා ඒකේ වැරද්දක් නැහැ query එක execute වෙනවා හරියටම අර ප්‍රශ්නෙට අනුව බැලුවොත් C name එක ඕනේ හරි අනිත් හරි සර් අනිත් ඔක්කොම හරි right සර් මේ 37 වෙනි එකේ මේ කොහොමද මේ අර කුමාර සර් කියලා කියනකොට මොකද කරන්නේ? ඔව් ඒ කියන්නේ අපි select ඒ කියන්නේ ඔයාට හොයන්න කියලා ඔයාට ගන්න කියලා තියෙන SID එකයි නමයි date of birth එකයිනේ ළමයින්ගේ හරි සර් හරි. ඔව්. හරි එහෙම යන්නකෝ ඒ විදිහට හිතාගෙන යන්නකෝ ඒතර උත්තරේ එනවා ඔකට අක්කා දිල්සර I received your answer දිල්සර ඉන්නව නේද oh yes so right okay yes දිල්සර single quotes double quotes නෙවෙයි commerce වල C අකුර පැත්තේ double quotes තියෙන්නේ එක single quote එකක් කරගන්න අනිත් ටික perfect right great right people so it's since time is up I'm going to end the session from here so next week I'm going to show you the things and I'm going to we are going to try the past paper questions as well by next week then week after we can start the Python right which is the most important lesson and the biggest lesson of your syllabus right සර් මට ලලින්දී ආන්සර් එකක් එවුවා කො බලමු සර් 8 ඔරේමාන සර් මෙතන මේ අරගේ ස්ටුඩන්ට් ඉන්ෆෝ එකයි ටීචර් ඉන්ෆෝ එක දෙක කනෙක්ට් වෙන්න ඕන සර් ඒක කනෙක්ට් කරන එකක් නැහැ කනෙක්ට් එක මොකේද 37 වෙනි එකේ 37 වෙනි එකේ ඔයාට ගන්න ඕනේ SID එකයි S name එකයි date of birth එකයි කුමාර්සගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ළමයින්ගේ ඔව් සර් දර කුමාර ඔව් සර් කුමාර සර් කියන එක නම කොහෙන්ද ටීචර් ඉන්ෆෝ කියන්නේ ඔව් ඔයා ඕකට අදාළව තියෙන උත්තරේ මට කියන්න මේව එපා SQL එපා ටේබල් එකෙන් හොයලා කියන උත්තරේ මොකක්ද කියලා ඒ කියන්නේ උත්තරේ කිව්වේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් මම ඔයාලට කිව්වොත් දැන් මේ ටීචර් ඉන්ෆෝ එකයි ක්ලාස් ස්ටුඩන්ට් එකේ ඉන්ෆෝ ඉන්න ගන්න තියෙන්නේ ළමයින්ගේ SID එකයි name එකයි date of birth එකයි කියන්න කියලා මොනවාද එන්නේ SID එකයි name එකයි date of birth එකයි මොන SID එකයි මොන name එකයි මොන date of birth උයි දෙන්නේ සර් එතනින් තමයි මේ
මේලා ඉන්න මේක කොහොමද මේ ස්ටුඩන්ට් ටීචර් කෙනකින් පුළුවන් නේ සයිට් එකේ නෑ මට දැන් SQL අමතක කරන්න ටේබල්ස් 4 තියෙනවානේ ටේබල්ස් 4 දිහා බලලා කුමාරසර්ගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ළමයින්ගේ හරි ළමයාගේ හරි SID එකයි නමයි date of birth එකයි හොයලා කියන්න මට SQL එපා මට නිකන් කවුද සමන්ද මෙයාගේ SID එක මෙන්න මේකයි නම මෙන්න මේකයි date of birth එක මෙන්න මේකයි සමන්නිවල් කියන දෙන්න hold on Lalindi your 38th one is correct dua right that is correct right others can leave right since the session is end I'll do the things on next week right with the past paper questions hari එතකොට නිර්මාණ සමන්නිමල් ඉන්නේ කොහොමද ඔයා සමන්නිමල් හොයාගත්තේ ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ටීචර් ටේබල් එක කියන්නේ දැන් මේ කුමාර කෙනෙක් කෙනාගේ කුමාර සර් කෙනෙක් කෙනාගේ TID එක right Jinani T001 hari T001 එතකොට මේ T001 තියෙනවා ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ටීචර් ටේබල් එකේ T001 තියෙනවා S001ටයි S002ටයි S001 S002 ඊගත් ස්ටුඩන්ට් හිතුවකින් ඒ දෙන්නට තියෙන සමන් නිවල් කියලා ඒක ගැටලුවක් ස්ටුඩන්ට් ටීචර් ටේබල් එකට ගියොත් මෙතන පෙන්නන්නේ T001 කියන සර් S001ට S002ටයි උගන්වපු පැය ගන්න. ඒකෙන් කියන්න බෑනේ යා කුමාර සර්ගේ ක්ලාස් එකේමද කියලා. Okay Lalindi, thank you. Good night. කුමාර සර්ගේ ක්ලාස් එක කොහොමද හොයාගන්නේ? ක්ලාස් ඉන්ෆෝ ඔව් මැක්ස් ක්ලාස් කියන්නේ කුමාර සර් ක්ලාස් එක කියන්නේ මොකද්ද? C මැත්ස් ක්ලාස් එක මැත්ස් ක්ලාස් එක කියන්නේ C001 දැන් පුළුවන් C001 වල ඉන්න ළමයිව හොයාගන්න හරි සර් CID එක නිසා එතනත් කනෙක්ට් වෙනවා අන්න එහෙමයි එතකොට එතන ටේබල්ස් තුනක් කනෙක්ට් වෙනවා හරි සර් එතකොට ඔයාලට කොමන් ෆීල්ඩ්ස් දෙකක් එනවා හොඳේ එතකොට ඒ කොමන් කරගන්න ඔක්කොම ටික කියන්න ඕනවා ඒ කියන්නේ ටීචර් ඉන්ෆෝගේ TID එකයි ක්ලාස් ඉන්ෆෝගේ TID එකයි මැච් වෙනවා කියන එක කියන්නත් ඕනේ ඊට පස්සේ ක්ලාස් ඉන්ෆෝ එකේ CID එකයි ස්ටුඩන්ට් ඉන්ෆෝගේ CID එකයි මැච් වෙන එක කියන්නත් ඕනේ තුනක් කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ඉන්ෆෝගේ CID එකයි ක්ලාස් ඉන්ෆෝගේ CID එකයි ඔව් ටීචර් ඉන්ෆෝගේ TNM කියලා ඉස්සර ගන්න නෑ ටීචර් ඉන්ෆෝගේ TID එක ඉස්සර ගන්න වෙන්නේ ඇයි දැන් ඔයාගේ කොමන් වෙන්නේ කවුද TIDs දෙකනේ එතකොට ඒකත් කොමන් වෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ මොකද ටේබල් තුනක් පාවිච්චි වෙනකොට කොමන් වෙන අවස්ථා දෙකක් එනවා හරි සර් ඊට අමතරව තුනම ලිව්වට කමක් නෑ නේද ඒක කියන්නත් ඕනේ අන්තිමට ඇන්ඩ් එකේ ටීචර් ඉක්වල්ස් එතන කන්ඩිෂන්ස් හරි සර් දෙකක් ටික එනවා දැන් හරි සර් මට ලියලා එවන්න දැන් දෙකක් එන්නේ කොහමද ඇයි දැන් හරි සර් මං කන්ඩිෂන්ස් තුනක් එනවනේ කන්ඩිෂන්ස් තුන මොනවාද ටීචර් ඉක්වල්ස් කුමාර CID එකයි ඒක එක කන්ඩිෂන් එකක් මේ TID එකයි මේ TID එකයි අනිත් කන්ඩිෂන් එක T name එක කුමාර වෙන එක ඒක අනිත් කන්ඩිෂන් එක. එතකොට where එකේ එක කන්ඩිෂන් එකක් and තව කන්ඩිෂන් එකක් and. right and වලින් තමයි කන්ඩිෂන් කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඔව් සර්. හරි ලියලා අනිත් එක තමයි. ඔව්. හරි සර්. හරි right okay හරි. තව ඔව්. හරි සර්. මොකද නිර්මාණ මොකද කියන්නේ? කියන්නේ? තර and එකක් තියෙන කොහොමද කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. සයිකෝ දෙකක් තියෙනවා කියලා කනෙක්ටර්ස්. ඔව් and එකේ ඔයාට කන්ඩිෂන්ස් තුනක් එනවා කියන එක ක්ලියර්ද? ඔව් සර්. එතකොට කන්ඩිෂන්ස් තුනක් ලියන්න නම් ඔව් සර් ක්ලියර්. and දෙකක් පාවිච්චි කරන්නම වෙනවා ඔයාට. ඒ කියන්නේ ඔයා හරි සර්. ව්‍යා එකේ කොන්දේසියක් ලිව්වම ඊළඟ කොන්දේසිය ලියන එක කඩන්නේ මැද දාන and එකෙන්. එක කොන්දේසියක් ව්‍යා කොන්දේසිය ලියනවා. ඊට පස්සේ and කියලා තමයි ඊළඟ කොන්දේසිය ලියන්නේ. ආයෙත් and කියලා තමයි ඊළඟ කොන්දේසිය ලියන්නේ.
හරි සර්. හරි ඔයාලා ලියන්නකො. මම ලියන්න සර් ලියනකොට කොහොමද? ඕක ඕකේ. දැන් ලියන්න. ලියනකොට ඕකේ. හරි. මං එන්ඩ් කරනවා. right okay. Thank you sir. right okay. හරි sir. Thank you sir. Good night. Right okay. Good night.